Tá duel mi ora nós durante de auto para vai airport back como nós passa delante Zara se nós por Ah, dentro para shop. certo. Me chama sim. Certo, e nós não dava ter tempo. Auto não anda, mas bom cuidado, mano. Echt bira, mano, auto, E nossa cachi-cachi, tem mano. cachi-cachi. Mano, quebrar, mano. Cachipim. Tem auto não bira, mano, bom cuidado, bom de pintar, que Não, com nossa aí. tem um auto Nada limpo. limpo. Nossa cor, vem aqui com nossa cor. De Mercedes-Benz. Alright, welcome back na Wapu Podcast for Business Educational Podcast na papiamento anto ave. Bom, ya, kasi 2 semanas nós está na Estonia. Mita kira sa kita dia tiki podcast ng di Kòrsou of the ABC Islands ku ting asina tanto episodes graba afo. Dus laga nos klapa essay. Promet ku turcos, kora subscribe na man rek, da totalmente grátis. Aparte de sei kora comment ibaw si bagot sa episode, Kiko botahan di episode etc. Kora primeiro like também, sei também tá welcome. Essa kita episode ku basically é not continuação de pero eta algo similar que nós hacemos na Croácia, com um youth exchange. Aqui nós tem 4 members, including myself, com 5 euros. Via passar nós estamos até 5, nós vai Croácia, então in this case nós está 5 aqui não, pero na Estonia. O projeto Tundertijd aí na Croácia estava tocante human rights, anto video filmmaking or something like that. Anto ebia aqui estava critical thinking. Den caso aqui me estava group leader. Dus me estava ponto was pari costo cante essay. Pero besides that, bosa wito notei. Dus ebia aqui bosa a mí estava suni mas bio den team. Pero besides that, bosa me te querer nos forma bom team at the end of the day, anto nos representa Kòrsou. Nós a representar Kòrsou mané acertar. Podemos começar com round de number, você quanto ano botin, anto first of all, Kiko tá botando expectations nan di projeto aqui. Anto depois você nós tá conseguir from Kiko nós hasi 40 dias nós tá bulando for the Kòrsou. Anto depois te ko our Kiko tá quase final day, paso amanhã eu nós vai ciudad back. Anto depois nós trip com mita conta mais adiante e depois nós vai Holanda e Kòrsou back. Pero lá nós começamos com Chandler Euri. Chandler, vou introduzir para mês quanto é botin, anto expectations lang ko bota tin para ko projeto aqui. Vou ter é mais assim aqui já assim aqui. Anto peguei, sim, correto. Mi nome é Chandler Martes, tin just nebe aia. Anto ja, expectation kung mitaba team pa workshop aqui, trip aqui na Estonia tabata. Ja, absolutely nothing. Pero may kung mitaba asina leo for the Kòrsou. I was just like open-minded coming into this. So bizo mapapi ko Manuel untiki yela konto untiki di kung abay na Croacia des. Naya kami tabata untiki on edge pa so tata konta parikos ka punabay masyabong des. Naya kami tatman untiki nervioso. Dus is er mijn best eigenlijk met dat gewoon like benieuwd naar waar Kiko kost bira eigenlijk. Als je nou voor die Kòrsou. Okay, well. Bom, a mí está Juan Díaz, si con mi cámara movente aquí abajo, pero, o sea, a mí está Juan Díaz, mi tenho 24 anos. Minha expectations não estava bom, a mim com mi personal goal que estava ser good connections, make friends, make connections para que eu tá agora me mover em Europa, so me tá planear para vir para Europa, já me tem friends around. Anto que eu tá me por visit num país na já me tem onde que show me around of que mane trago ne of que recommend me of que eu tá basically track connections esse estava também first goal ora me pin kinang. Anto lo cual ta logística a place ta ubi bonita, tin lugar para na que man ito na un sense of peace disconnection, ko the disconnect foi quando eu na stress em big city porta.
Anto, ito place kuta, environment ko po, you will get immersed, mane. Sumergibo mes de lo que nang kepa bo experience ko nang kepa bo siña, sin distractions, bosa. So, me te quiere ser bom environment pa siña for di lo cual otro gente po siña nos, so. Nos está convivir con nang, dari nos está experience nang mane gente también. Mi nombre está Dane Martes. Mi tengo 25 años de edad. Entonces, esa que mi de 3 proyectos que me está participando allí. Es un prome tabata na Kòrsou. Ese tabata good food, happy neighborhood. Entonces, esta tabata hopi leuk pa experiência pa so of course tadi ko come. Então nós todos gusta comer. Dus Seguro. esta bata hopi great pa experiência. Dentro me bata mani nós fica de hotel etc. Pero nota esse bata eco, esta bata conexão com nossa forma com emoção di afo. Então especialmente que mucho di aruba. So tem na nós tá em contato com outro, nós tá share coisas com outro. Então me tá esse hopi great. Então media 2 proyectos tabata na aruba. Então esse também tabata best wel leuk, pero solamente nos no echt forma hopi conexão com hendenan, bijvoorbeeld die Latvia ku me tocara mas aqui. Pero me tocara não precis paso na no tabata echt que atender ku hendenan koloskur. Então me tá assim um tiki jammer. Pero voor de rest, nos eigenlijk in die St. Martinsi, nos sabay sali, anto tabata hopi great pa experiência esse. Anto na midi 3 proyecto, me tanya sa kabay hopi bong, me echt sinti mina kas kunang, nan tabata hopi habri, pa kamersa kubo, pa atende kubo, anto pa share na experiência nan tami i algo di nang kultura. Anto coisa também que impacta me de Estonia tá é maneira como anta tra nang kas nang eta hope diferença for nós e nang kaya nang many bijvoorbeeld kalau sauce kaya nang sorry nota je wow pero nang kaya nang ta hope bonita nang ta limpi nang bijvoorbeeld nós vai comer McDonald's so nang McDonald's hope fresh que men me te queira tá cosnang ku seguro nós pode ser back na nosso país Kòrsou yes assim Yes, dus a mim tá Sarona Reimer, me tem 22 anos. Zeg mijn primeiro proyecto. Me não tem echt expectations para so minha informação, solamente única coisa que eu tá que vou estar sendo tal e tal dia, vou down, me tá também ok. E eu não para bem na momento mais meu, passou. Ja, me tá passando door die paar coisas, dus ja, tem mas tem escape. Dus ela cai net bom e mas era com tanto ainda ai Deus meu emocional cara coisa hora aqui não door die também pero sim Do you have power bank that we can no borrow for this? And a meu bisa gewoon Type-C cable? I have See? a USB power bank, Yes. but I have the this for Type-C. So Like if the you long find the We need only a Type-C and the power bank. That's it. I can bring Would the you- power bank, but I don't have the cable. Can you arrange that for me? Because the battery is almost finished. Thank you. sige naman Sí. yes dus ja maar hij amiga I mean not that amiga ever really dus that's nice mas yung cultura novo mas yung comida novo comida ko nunca lo me ever give a chance pero why not and yeah ese isso tá tentando Deus não se vai Nice. Mita kere, basta tipo di proyecto na aqui sempre, sa kita midi 2, di daneta bate di 3, anto pa opeti bostante bate sum prome. Atrove dania hasi comparação entre proyecto nang anto ami tambe ora mi hasi comparação tambe mi abisa bosan milion bia mane bosanta hopi loki baso bosan erfar un dia proyecto nang prome kuturkos di mas limpi
Sí. Bosa e venue aqui tá es um de mais limpo como é de Macmei, esse tá uno. Anto besides that, bosa nós tá den forest, den palo going on, anto também ambiente riba sumes, tá opi dushi, bosa opi frio à noite, ora bolanta também tem opi fog going on. É comida, tem algum comida assim que nós vimos, sabe que sim, essa que Like the pan com manteiga. pan com manteca, verdade. Pero en het algemeen, si me pordona cifra na proyecto aquí, me te quiere me pordona fácil un 8. Me dá, me pode não. Fácil un 8, anto bosa similanta cuepia bon, un 9 fácilmente también. Sí. Aparte de sei, lá nos começar cronológicamente for the day one. Are you going to arrange the cable? Yeah, okay. didn't bring it yet. Okay, thank you. Sì, ora nos comienza bula. Nos comienza bula for the dia Kiko, just 3 de september. Bosan por conta nos tiki daarover, bosan experiência over just say Chandler een tiki. Bom, ja. E dia que nós bula, tabata, é primeiro dia que nós like conhecer outro, I guess. Dus that was interesting to see. Sowieso dingen we ons echt maar começar papi, like get to know each other better. And to e viaje pa Holanda, like it was pretty okay. We talked, slept, made jokes, got to know each other. And me te quiere eventually or no sega Holanda, kuno sa mania sali vai pa fo kana, kuno sa get closer. And the space of the thing incident, kuno sa Kio, no, was no sa sali for the station na Holanda, no sa sali Schiphol bij het treinstation centraal. Pano sali bij pa fo gewoon kana ba sila wakiting. Anto or no sta vini back, kaya kikira vai cambia seng nung kaminda, no sa kina para guardar sa. No sa tarda, falta trein, diz par de minutos. Se door je koi or no sa yega Schiphol tam, no sa falta par de minutos, no casi no sa perde velo so. Nos sarà con nos handbag nang. Sí, tu otro con ahí Para tambo. o pirato den rei guarda. Sí. Say the average. Pase Mike. Say the average Holanda experience aí daw. Sa. No, pero a mí vai Holanda sino tanto piano, capi. Mensagem de Viconai, no, mensagem de Viconai. Pero ora no se llega Poland. Minda ya grego no sa bang rato na Poland. Sa sali pa fo, sa. Come pare comida, conosco lo come ne apreghiamo. Sa kumari pa trap. Dumpling ko. Pierogi no sa come. Pierogi. Oh, no. Dice. Shout out to Guido por recommend pierogi. No shout out, Mati. Nos na gusto ko imensa. Nos na mesera confiabo sa. Nos tura pidi pierogi so eko no tamata eko. Eko no tamata eko so. Bad experience ko Bad kumina. experience. Yung par ko no sa ya. Sa. Anto después ora no sa bay airport back. Sí, no sa bay airport back. Sa bay airport back. Eri pere di No dos sa vuelos. hera di perde e di dos vuelo. No sa kusal mene llega airport. Na wrong No sa kumisa corre by gate. Llega na gate robes. Corre by ne outro gate. Anto ora no sa llega na gate. No tá de nenhum gente para na solamente era na di airline. Sì. Anto después na abre para nos passa. To era tá tinkari bomb tawara I no. see. Ando como neno, like we're in the middle of nowhere. Them Poland, to rin na like they're Polish. They're obviously Polish or from that area, but the mira pari and they're like obviously tourists not from here, like getting late. Tamane. Pero nos así antianos tayo. Nos llega na nos horarios. Pero hope lakes. Lake pero Vos na amane casi muri viendo Estonia de abuela. A mí así Ambu. durante di vuelo Tin turbulencia. Turbulência, tava turbulência sarona mal dormir no sa mes ko aventa mata kasi No, kai you. ko nos I know you. Me dream world. Mi Juan, kuda neno, sa sindatawa ko, like, is this it? Like, se muri kiso. começa tennis stool ko Ito ko ora no sa llega Tallinn, kota hoofdstad di Estonia.
na airport, nós estamos guardando, você mas vai você buscar tiki awan, tora ma been back, nós estamos piando over de turbulência, anto Juana bem ku e comedy, romana, imaginamos nos la muri que comida que nós comemos na pola, na coisa muito malo. Last meal, mas malo, man. Ay, no, pero no se llega sana y sana. sí, ese sí. El vuelo arriba su mesa estaba todo largo, no sé si no se vuela fuerte Kiko. Ah, é começamento também começar a chamar o mês passou. Agora nós começar na Kòrsou, nós quase uma hora lá. Sí. Passou estava de tin. gente Sa- 30 nos vuelo, com notas depois de nos vuelo. Exacto. E na mestra busca na maleta, não. Pasa canang anterior, bosa el vuelo arriba su mes no tu estaba okay, I mean, estaba bom, comida estaba okay también. Sí, pues, Exacto. Juan, Do you have something to say about the food? Tui, you can do better. Só se nós vamos mencionar, ok, se uma testa galinha, mas copia minha sora. Sorry, pero minsa esta filma é sour, minsa muito sour para mim. Sí. Tem só come bom se tem avião. No, sí, correcto. No se llega no se llega Holanda, bosa tu eres procedures na airport na Holanda, estaba okay. No se figure out que el locker inderdaad, custa €6 pa 24 horas sigumi. Dus esta falme, bosa. Menere su cabeça não estava bom, bosa não estava ter bem rush, antes te queda papi que muena aí atrás na lugar de ajuda nós. Anyways, pero nós logra sim, danke Deus, nós check-in na tempo para nossa barra. Nós check-in, se nós lo yega, na Poland também estava, e não nós por aqui também é diferença entre com nos nível de inglês, tá? Comparado com outro país no mundo. Passou o taxi driver que ajuda nós for de stad, até o airport. Não estava para quase inglês. A mim não quer nada, com nada at all. Nós mesmos usamos Google Translate para pura comunicar com ele. Eu quero pompa nós com su currency, dona nós sem back de Polônia. Pero en het algemeen, abai bom e não. Nós figure out também o locker na Polônia que também estava outro coisa que nós estava tendo bastante medo com ele, passou tudo coisa na Kiko na Polish. Dus ik weet dat het ook difícil, me di imagina agora nós vai abrir locker e cota de lock, anto que nós ia vai papia. Dus esse também nós figure it out, dus esse também abai okay. Como saia Poland riba sumes ya nos no es wa copy pero tiki que nos logra wak. De lo que no se mira, de lo que ama mira entonces ya en general esto es un common thing na Europa. Kaya na daw bom cuidado. Team building não basta alto, basta bonito cuidado também. Anto en general el clima frío gewoon, dus mi no te bisa que es un lugar super wow. Pero esta redelijk, het is gewoon nice. Nou, met agree Kubo, dat is gewoon een país nationaal, nog heel met verwacht eigenlijk die een país europeo. Dus, zo. Infraestructura, né? Zo. Para mí, esta bota hobby bonita, solamente tá duele-me, ora nós durante de auto para ir airport back, como nós passa delante Zara, se nos por direita, para shop. Me chama, sim. E nós não dava ter tempo. Auto não dá muito bom cuidado, muito. Echt weer een auto, kachi, mane. Mane, kibra, mane. Kachi. Das auto não beelda, mane, bom cuidado, bom de pintar, que Não, nós temos auto nada limpo. De Mercedes-Benz. Show na Estonia não tem car tax kuko. Bunting pagar. Sim, não tem car tax. Pero viniendo back na Polonia, para nos corre cos na riba volgorde. Na Polonia nos corre inderdaad de un Mercedes. Não te usa Uber, não te usa app que chama Bolt. Kuta app que eu criar aqui na Estonia, então você hope de país na Randi Estonia aqui bana tá use. Anto etapa basta pagável, você nota algo que pero créeme, é bem que nós corre porta nós tirar par de vídeos,
tussendoor, ding editing. Pero bus tapa ta opinatje, tapa ta bus maneta artista no está. Artista. Aha. Eminem dentro. Sa nato ka Eminem indeed. Anto, como sa hanya airport di Polonia. Chiquito. Tapa ta cozy. I see. Bosa aqui como mahanya hopi interessante taku hendenan aqui na Polonia nanta huma hopi. Sí. Anto ora no se llega na Polonia for the first time, no sa bai mané de kiosk, bosa kuti mané gen souvenirs, bosa bota compra boco bebe, chips na etc. Anto net mita pagando, anto net dos guy ta passa, letterlijk dilante mi anto mita mané bon, onde amo na kita bai, paso miting casa dilante di mi, kumita bai paga, anto aqui nanta muraya so. Mita mané nanta bai nanta na passa letterlijk assim aqui dilante mi, mita mané onde amo na kita bai so. Na primeiro konopi e muraya schrijf, stali Star Wars assim aqui. E koi cross, anto si hinter kamer. Stai né? A mim não vai que sei. Não vai me power bank. Aha. Letterlijk maar secret room. Sim. Não, era isso mesmo. Só daqui que Pero então imagina tanto que botar echt een lugar específico para ir naquele huma. Me tá mas com poder dia sei letterlijk den airport botar mané Glass box. Sim, die glas Antoine nanta gewoon. Bosa Tá homi tem den. hopi ainda para de coi. Hopi. Tava da gewoon. Hopi. Pero eri in het algemeen bosa Polonia ta echt een lugar. Me querer oké para visitar. Portata staat kunosabay no tabata hopi aantrekkelijk. Plus weer ta met tabata hopi sinisio no sabay. Awa sera kayo tiki. Sí, correcto. Pero viniendo back na Estonia, inderdaad, vuelo con su turbulencia. Mas panta. Pero vos anta dilante, vos no te sentia mesmo cosco ami. Não. Ami tá te para trás. Assim Stoel 30. Você aqui tá de ami. Mita meneer die gevoelig, dus hij meneer hasta ora ding auto or di basero. Mita sentia meso ora. Dus meneer maar começa a sentir que eu começa a ter uma beira waca aqui não. And eu muito bem na delante, eu começa a chorar. Estou né. Morta no sonho de mi vana. No se espanta seguro. No se espanta seguro. Anto airport di Estonia? Hopi chiquito, no? Hopi cozy, indeed. Hopi chiquito. Na stop na no so também, ora não sei yega. Sim, ora não se yega. Ora não se yega na stop nos. Na stop nos. Que dava nos passport. É polícia stop nos. Assim nos mané para pergunta, de como nós sabemos que nana, etc. Então, que nos foi. Pariendo ya así aquí con los cur viniendo texto ya que no está ole bon. Pero vos nanta batopi respectful sí me tindi visa plus nos no mané queda largo kuna porta mané 1 minuto 2 minutos. En maneira que ajuda nós dois tá mané weird. Isso ora nós mestra buta nos maleta na para scan econi. Sí, correcto. Eta mané hopi bruto mané het bisa nos nos acessei, depois da zundra nos. Dus eta tá gewoon mané what's the deal? Sí. No, ahí estaba caso aparte. Pero na Estonia, pues, nos llega airport inderdaad hopi chiquito. Mira que nos bisa casi mesmo size de Kòrsou, porta un tiki más grande. Un tiki más grande. Nada echt particular, o sea. Maar like também effect que vamos nos não expect gente para vir buscar nós. E quando a vir mané welcome nós com sign, tá hopi leuk para mira tá. Sabe, o horário que nós seguimos na like 2 da noite. Algo para just dos. Algo para just dos. Mané 10 para 10 dos. Desde quanto hora nós estava traveling? Nós estava 2 dias, quase 2 dias de travel, so we were stinky as fuck. Strange los saca ainda se eu não. Sim, ando a mim tá blue bisa bos nang me gani banha. Inter buelo gani banha. Bom, eu na airport que Kiko sigue, você não dá me ecos. Ora não se chega na airport de Estonia, nós busca taxi. Então, nós vai ter 2 taxi separados. Então, nós corre um tiki, nós chega Old Town. Tallinn. Então, nós vai de mês, canabaina e apartamento. Airbnb. Então, someone else wants to talk?
Olha, nós turta ti mane hopi amber, dus nós at mane Kiko nós teu e depois de nós experience na Pola nós at mane porta nós tenho play the safe option. Go E with the door safe ko nós option. mane passa bandi McDonald's ta mane inang nós dabai. Dus nós first meal inang ta McDonald's. Mi kaya abo eko adal great. Airbnb. Era cozy. Pero mari parasi na Estonia tá tanto rápidos. Danke Deus me na gem para me como bem passou. Lately tá maneira riba lunches nós tá constantly. Você não bisa algo também de tapete, é famoso tapete. Buswa, no, you. Tapete. Nossa cana drente ding, eu louca dar gewoon lo die hende bio sa nós daqui tole se daqui cana busca abre ventana para aqui yo se nossa kita cats gewoon cana pia bau sim de rode coi kita mua so coi kita mua Pada di Sim, pero apartamento betul leuk. so Amai apartamento tá mane old school vibe Sim, com mane sim. ventana mane assim na bota mane na tumpida com bota senta na jay bota mane view. sim, você sinta riba e window sela se daqui lá para fora. Tá né, sim. Deus me gusta coi e me dá querer dor com nós. Boia nós surta conhecer outro boia a mim tá conhecer abo, me dá conhecer sobra. Pero nossa click hopi bom. Paso no offense. Ora mira você na airport, Juan, me dá ai Deus mío, sabe de papi a me mata. Me dá Deus par mim. Dani ja, mij papi ko dus dat gewoon chill ja, Manuel. No sé, que hang out un par via. Den circunstancia na outra. Pero all by all, me querer door com nossa querer ser tanto tempo junto e nossa buscando essa extra também sair à noite madrugar vai o burger coco me querer nossa actually mane cria band e hunga yega nan Para conhecer outro certo não quero vai deep into conversations pero hey we got there with time. Pero me te querer like coisa efeito like nós sabia Estonia então nós queda 2 dias em Old Town Tallinn gewoon junto like getting to know each other. Ela ajuda hopi por me conosco like bini a workshop gewoon junto de nos grupo por me como like bini de like 30 random people basically. Sim, mas me te querer nos nolata echt em maneira como está bom com outro. Dus me te querer coisa me ajuda nos as a team integrate with others. Sim. Pero você all by all me tá querer nós é time de macera com outro time lá. Me também quero sim. Conhecer outro por mim. Não dá para conhecer outro. Eu sou um dia Estonia sowieso, pero Me sabe so mani ora di come o bebê maioria be se aguenta sentar junto com outro. Mani também mani era ora nós vai dentar tu nós agora vai junto. Nós não mani echt invita gente bem com nós. Que men. Pero me te querer esse também tabata é circunstância que ora não chega é frio tabata assina fuerte que é viento é não tabata normal para nós para gente não é que portar um tiki mais normal então nós de Sim, não dava para preparar. exactly me di minuta bai com ele só que carga coisas wak me turiba. então como você arranha é 2 dias primeiro que é projeto mes na Estonia, na Tallinn, Old Town. Nightlife tá de Estonia e Old Town tá open nice. Riba já sapra ku já domingo tinha open da cana. Anting shop de flor 24/7 que men. Shonang si bos nang daí bos na relação bos aku bo podre checo flor passada 24/7. Esse já acaba tanavo view com business assim na outra na Kòrsou fam. Porque men shop de flor 24 horas net de Old Town tá open nice então hendenan tá cana dentro da McDonald's sali McDonald's mane te 3 horas de madrugada com pia vai bem cana vai bem uma vai bem bebê nada dentro ende fuma dentro da McDonald's pia ball ende soda ende McDonald's turma security tá que foco security tá comparar tá chill que it was an experience. Burger nada sali com basta ali sim hope ligue Nanta mané fresh. é hope fresh que men nightlife é pluspunt inang. No, sim, nightlife tá hopi biu amigo Juana sali like
1 de madrugada gewoon. E promedia man dito. Sim. Kaya bosan tura by drumming. Amigo Sim. Juan gewoon sali 1 de madrugada by kanawaki ting. Até tinha com karaoke, Tu ainda não tá tá karaoke. tinha esta flor tu caminda só. Sa. É quando eu gosta. Juan vira um missão. É disso tender preparar. Sa. Oké, Oh. Danny. Dus Ya. siguiente día, ahora nos alanta, anto basa no sabay. Wah, amalanta hopi kansa. Si sarona lo no afungwene lo no amani. Asi Plantabo. algo lo make da drumi bai Sa. hong pasoma samini mi tabata ek hopi kansa. Pero ora malanta que sei nang kuma binsinta din kas. Kuno sa mani hasi yega después kuno sa sali. Mi tanya hopi great kompa mira e lugar mes des anto mi tabata din gana pa nos bai. Mani karaoke night of so. Ahí no sin Bueno, tiempo. por ahí Sa, da. mañana, Pero- mañana. Pare corri Sí, pero no bucket sin- list. Mañana no sabay. Ja. Het was leuk van me zie. Het was echt op leuk. En toen kusala me pora share met mi Instagram. Como bonito en anta. En toen sala me bota ya porque ya te un trabajo esto no babai te Kiko ve así. Santa gustaría de sí, pero te leuk para compartir ku vora sa me no se Kòrsou. En toen en ko babi sa bota baya fo. En kusala me como te share experiência na Kiko na. Ja, é pro me dia na Tallinn. Dat op leuk. Ik wou die me que explore, pero at the same time me conhecer mesmo, dus me da perde op lie. Dus me dat wanneer ora bostan tura kana vai me dan, ai Deus me conhecer je back. In the midst de sa conhecer je back. Sa. So it's not gonna be me. Dus dat op leuk zie, maar echt enjoy it, pero nos no te papiando die holoije awa. Ah, no, pero ese está aquí na. Ese está bata aquí na. No, talento bata. Es Esta un bata talent, okay. es un nos banho, tá tem Um é rollo promedia particular. seguro. Tá Wapu putria cuidou. Okay. Pero después se le vira normal, sí, pero aqui não. Me dá Mira que gewoon. bosa wak pasotin la que nos explica con esa ciudad así taray, bosa tiene un parte que es un más moderno, entonces tiene parte que llama Old Town, camina nos Airbnb ta, esta porta manen Kiko 3-4 minutos cana for di nos. Sí. Entonces esta opi fácil para nos cane visite, wature lugana, etcétera. Bosa a mí personalmente me va a comparar cosas para mí como bini, pero mi expectations en esta manera, bosa lo que vos haya, sowieso Sí. está great, pasó Sí. está totalmente un país nuevo, kuta hopi leo foi Kòrsou durante kuta pundra mesmo mané di Foi uma basali que sei. onde basali com Estonia kita Estonia onde kuita queda lá que nós comecei não Hopi no tá só de Estonia. não a mim me é um pouco A mí não tampoco. Pero ni be for be ena na Holanda mes. tampoco kuta mais cerca Nanta exacto puntrami, Kiko bota be assim. Nanta pero una de Estonia. Deve ser de Europa. Que men so basically Estonia te queda pega com Rusland abau botin Latvia después botin Lituania Moldova etc. Pero viniendo back na Tallinn, ahorita tem duas partes de ciudad mesmo, que é hoofdstad, Tallinn, botin é parte moderno, que ainda nós não visita echt. Então tem é old town que se nós mané spend inteiro dia tá cana rond. E weer tabata kind of okay, pues ai, no tabata je opi Sí, frio, tabata tabata okay, perfecto. Hoodie tabata mais que suficiente. Também tá tendo cana com shorts também, pero ya, gente necessita tiki loco. Infraestrutura die echt gebouwen. Mi não sabe de história de hoofdstad, pero tem coisa mané medieval com você tem hopi gebouwen com parece mané castelo, style assim, dus esta bata opinete, então por mira inderdaad a diferença entre Old Town com a parte moderna de cidade. Gente Estonian, riba su mes. Também tem uma pessoa que ora boa que bota bisa é aqui tá de Estonia. Então, first of all, é uma pessoa opi branco. Eta maioria de bienang eta blond.
Anto coisa mais é opi particular que até ainda me tá que opi interessante tá que base de país na aqui tá papia russo. Sí. Sí. Door die ja na worden conquistador de Soviet Union etc. Então ainda não tinha um pari cos que queda atrás de cultura nós come na restaurante que é bata normal den Old Town Italiano. é uma em espanhol assim né Sí, ku pidi. Juan a Para pedir pedir su bear meat. Bueno, no sé, a mí pidi mane un steak di mane carne di bear. Tanto, ya, que me conta bastante, che. Eu não tava bom. So, experience, smaak tava opi plain. Opi dia comida na kinang nanta plain gewoon kemen blend sin smaak. E carne su smaak ta gewoon blend. Pero e textura tava ding mi boca mane cartão mua, mane sea mane estranho, mane pang mua, kuta mane tiki chewy. Então ele malu, gewoon eta blend então eta textura tá malu, que mano tá mane great experience, pero tá bom mas não tá opi malu tampoco, gewoon ja, bono lopi 10 se você com eta. Dus, você Bom, ja, ama bestel gewoon. Lasagne. Sí, lasagne no sa bestel. Pero sowieso no stora por bundigi di e berdi gewoon aqui. Mende kere gewoon aki na nang ora nanda kushina e kona nanda buto bisisi na nang kelaga mane e smaak di e kani sí. meskeda. Dus mende kere tape say like e berda bata undiki like Off. off eta bata undiki off sa. Anto, a mim também pedi lasanha, pero tava da great para mim provar na cerveja. cerveja estava bom Sim, essa cerveja verdade estava bom, somente mas estava um tique mais frio. mais frio correto Maneira não gostei, pero No, no te hace ace. não tem ice nem nada que men. Pero essa cerveja estava bom. nós a mim por exemplo ama pedir mane platter de meat mix só falta algo assim né Sí, carpaccio mix di sim diferente de diferente bestia que bota mane hunt aqui não bota casa não como bota casa não bota hunt bota yak na correct kota elk Kiko mas moose dus dat bestia nam ja em particular hopi grande textura de carne of ja é uma kumahanha eta bota algo mane beleg Sí. Sim, Dus maneira como vou botar sí. del pão. Esta bata Sí. corta opi fini indeed, pero smaak no tem nada similar, no tá similar at all na ham de porco. Ni de turkey, tem smaak fuerte com pero nota malo. Ese sí mi tidibisa. Mane via anteyera, ora nós tem Estonia na apresentar também mane mousse, sausage de mousse, esse tá bata bom. Eta bata spiced. Eta bata opi dushi. Certo, dus na bota pan, cream cheese, etc. Na bota digi mas coisa erbij. Pero in het algemeen bosa nós tá opi open di mane para experimentar carne na novo assim aqui. Para carne na conosco não tava regular na Kòrsou. Pero then bosa nós tal bem. Coisa que like ja, maar un tiki estranho sowieso. Or nossa bini kinan nossa conta hendenan like ture kosnan ku nossa pur by elk e moose e bear. And to gewoon aan de bisa nos like wow, you guys tried those? Que mani hasta naam ku tabi mani aki banda na mes no ahere di come e tipo di kosnan e dus. Esse mai mani interessante passasi. Boya nós spent eri hintere dia na Old Town ta visita lugar na bosa cana runs. Nós vai mane de misa hopi alto ku esse também cansa nós. Quanto meter a coita batata mane? 60 No, meters. mas. Não tá mane 20? Não, pero é sim, pero não se chega até na 60. Ok. So, de mesmo tinha pida top, que trabalha mais Pero alto. é que eu cansa nós passou. First of all, stairs na nota even. consistent, não na nota even. Dus stair tá mais alto que outro, dus ik weet dat bata cansado. Anto, ik weet dat bata de gebouw, dus bono poala rosea, fresh. Bota será, é também um tunnel by arriba. Pero, ora vou chegar arriba, então vou Hopi ver nachi. view. Hopi nachi. Hopi nice. Hopi nice. Worth it. Worth it, Sí, correcto.
Vai bom nossa casa slip cai também. Não, pouco mais hopi nesse de bisa tap kunos para mira mané the port like awa tinha port anto de sebota mira party harbor anto de sebota mira echt party hopi moderno de cidade anto de species bani cheti mané old town bota mira toda muralha nan grande dus eta bota like hopi bom shot de inter cidade. lunchtime. Nós tinha esse Kiko mais nós por bisa Coisa me comita a Greta com enana na nota cobra bo hopi caro para bo experimentar tipo de lugar né você vai for na Kòrsou para bo vai assim certo coisa na nota pensando um tigi exagerar pero enana gewoon Kiko, 5 euro euro. tem certo quando 5 of 3 of depende que men eta hopi cheap men bot echt um chance para bo por experiência diferente coisas. É uma atividade cheap com Pero coisa nós missa nanta grátis e nanta puntra sang para nós 30 missa of pompo mambisa gewoon just walk around com costa. Nossa 31 sim, kuta misa hopi particular, kuta misa ortodox. Sim. Kuta mané religião similar na Christianity. Russian, it was a Russian church. Exactly, sim. Pero hopi neti geboita, nossa saca hopi potreti nang gebota hopi neti. Me dá que saca potrat idem, pero nota timar. Nota Pero timar. minsa si é pastora da maneira reza of canta, pero da zona maneira canta. E coisa assim nice para mira de missa echt gold. Vamos botar assim, né? Como maneira baixar na ouro com para dentro hopi ouro, inderdaad. Of color ouro. Sim, você mira echt hopi de muralha na anco. Dus dat echt hopi nice. Estonia tus euros? Sim. Como saan je prijs dan? In het algemeen. Activiteit dan tabata oké, pero e prijs dan bosa in het algemeen die turcoski. Bosa dan yata caro, barata. A mí ahí con mi experiencia basada en Holanda, más barata que Holanda. Mi no sé si opi más, pero en general mi te dice boas más cosas fun, cheap, más que en Holanda. Sim. Dus het is een bom place para ainda não viver na Holanda, para vir aqui não have cheap vacation. Então, ja. Mira que é o único aspecto que também bisa mais expensive aqui nanta shopping malls. That's the only thing really que mais expensive aqui nang pasoban bisa ora nossa baiding New Yorker aqui nang tem paricos de 30 euro com no saco na Holanda. Sim. E no saco bambisa na Holanda botan yan pa 10, 5. Dus inami taman é esse aí também é erg. No, sim, é preço me tá like para experiência, mas nem posso bisa like gewoon po bij de tour of waar kon kost die historie like é preço tá opi rede copy barata dus. E não se me tá querer um kost ku like me tá gosta de aqui nan like nan kepa bocinha e costa style. Na Kòrsou me tá sabe nan que contraste é bom, não tinha nem as bota like interessa para sadi e costa de nossa história aqui nan kepa bosadi e costa e comida é preço tá ok. En sowieso like ik close nang Estonia, sowieso ta paia ta marca nang renombra gewoon internationaal dus sowieso lewa sineki e prijzen en de dalbo place auto sowieso dus. Ok, anteriori nossa começar bem aqui banda não, você pode dar na portada em 5 minutos conclusão de Kiko turno nossa hasi como make me é diferente país não, você algo net para bisa em 5 minutos. Desde a experiência de venue. Sim, e o projeto. Bom, o projeto em geral, tu via todo dia, nós tem activities planeadas the whole day, que man, anta keep nos active com diferente atividade que tá puta nos pensa. E promedia na tava da hopi atividade para ser conhecido que ainda não, para ser conhecido com outro país não. Para nós tinha na number na maneira de para ser o grupo mais assim a connection mais forte. Sei da hopi lei quando eta expandir a maneira de pensar, da botar wake com de outro ponto de vista. Então eta enriquecer o knowledge de mundo, então com tu constante maneira correlate com outro. Botar siña wake com não botar em common com outro cultura não com outro hendenan com portada hopi leu foi bom, pero tem com não tá relate, então botar
usa esse para mané ser uma amistade com ele. Também é diferente não bota assim a paciência, bota assim a mané. Sim. Assim a paciência. É. Assim a paciência, tem paciência com o treino não, então que coisa mais boa é venue. Managing got team my tá um bom private trabalho, suite. tá tem bom comida, mal comida. Sauna experience tá upgrade Sim, para mim. sim. Aqui na Hendenan gusta caliente, na buta sauna upgrade bandi 80 graus. Vai arriba. Tende não tá aqui vai ter 100 graus em sauna. Damn, better. Arthur na aqui, tá aqui. No, rei, anto que men me tá opi agradecido a bem anto experiência essa que ubos não. Ja, mi pobisa tambe ora nos a yega actividad na echt based on critical thinking, dus no offense, pero tem pare coisas que nunca no a yegi unga of tende dice pa actually by pensa era over. Dus tem basta coisas que a maneira butami bambi se reflejar ba com nossa siña cos na Kòrsou com nossa por bi compreender outro. Dus ik kom bisa ta echt impactful way of doing it. Pas op de keda corda bambi se black magic of so. E understanding. Te ainda nos não tá compreender e wega e, pero you know, I am slow actually, so it's perfectly fine. No, pero ta ting momento na ko actually mane pensa mane what is this? E eri honestly it catch me off guard, pero eri bota drenda ding e bota mani okay, después it makes sense pa wat me moya lomin juist it's constantly a challenge tour dia den cada activity. Botin ku challenge, botin ku solve challenge ku teammates de outro país. Para outro idioma. Dus bonota echt communicate the way you're comfortable in communicating. Pas o bisa pa nosta papiamento hopi bia of nosta dal jokes en papiamento pa compreender eco. Pero bomeste stay in English e pari di na nota compreender inglês bom tampouco. Dus botingo ay maneira pa mostrar que o mang nang of outra maneira para não compreender this. It's a challenge bo mentally, pero at the same time it's exhaust bo. No. Para mim, minota mane saya mane wene kumita open minded tur ora, dus eu qualquer dia me ouvi bom então mitanya como a participar, saya mane dona minha opinião, apesar que minota wene ku porta em inglês minota papia macha, pero mas me best mitanya, então como para sabe ma comunicar bom então como sabe não tá mas tabat mene bem bisabo não tá gosta boa opinião não tá gosta boa maneira de pensar então casta hope leuk coisa que me não gosta tá afkum a teste mi paciência tá com cada vez botem que kita bo cats beastie cats kita cats então pa coisa de 10 minutos então depois mensen bij pa dem back sim tu subtrape sei se me tá gewoon não tá echt necessário pero tá cosnandi gewoon ku botin ku sim a biba ku ne paso bij voorbij kan nanta beastie cats hopi portanto na Kòrsou não tá echt beastie cats hopi então assim pero all by all etaba ta coisa ku lomi echt waarda de mi coração para me por seguir share com ele então dia se vai voor bem me clientes não então sabe como me por share não sim que men all by all me ta hope satisfied com a experiência aqui. No, a mitad é workshop aqui tá para hopi bom em cada outro. Toda activities não conhece de critical thinking, mas não hopi bom. Então costambe, depois de cada activity conhece nós temos reflection. Então se mitad é hopi bom, você toda não opinião. Então assim bota assim, mas tanto que tu toda nesse ponto de vista tá, então bota better, bigger picture de tudo que nós hasi basicamente. Então mitad é facu nós estamos diferente país, não basicamente ajuda. The Kong, so like you're getting different perspectives from like people you would never speak to. Anto tambe é coisa importante tabata ku
Sowieso não sabia paciência de critical thinking, pero não sei que da papia hoop ik gewoon hendenan de diferente países. Eu sei também bota sim for DJ gewoon, dus metan eu sei tabata e coisa que me gusta mais tanto gewoon sim for de e outro hendenan papi kunang por ba de compreender quando anta pensa na cultura todo tipo de coisa aí like connect kunang basicamente. Dus eu sei se tabata hopi like do spami. Anto a metan ku e experiência aqui like bini Europa bini Estonia ela gewoon like hebben me bezig basicamente so a mim não estava echt interessado para vir Europa of estudar na Holanda, viver na Holanda, like me não estava gosto com mês, pero depois de experiência aqui like ela echt open my mind então me da considering bosa bim biba caminho de Europa waar ik bin estudar dus maar ben echt open to it. Então ja, goku amigo Juana visa também se é muito aqui na like não, eu botar com dia atrás de McDonald's mas seriosamente, Kòrsou se botar com aí, então ainda não aqui nanang, ainda não aqui nanang tá com hopi open, mas tu vira vai papi com não com tu nem que papi cubo dus, esse se me tá botar ya hopi grade aqui Muito nanang, hopi amável. hopi Mas amável, não serviço não tá top. Spot on. Top. Que men nada de reclamo em não. Que men não tá servindo echt. Apesar que você me bota de outro país ou bota de outro colo, pero não tá echt tratado como tal. Não sei como explicar. Não te discrimina. Sim, não tá discriminado. Mira que era também punto importante para mencionar, tá? Você não está hopi leo foi cas, Sim. anto por mira esse tem sociedade. Você ayer me avisa você também assim nós vai cidade que também estudante está, anto que me avisa você me por conta que manso me dede mi manso, sorry que me dede de mi manso. Quanto gente com los curta batatin? Seis. Sí. Anto no sabata part of them. Ese no que me ese está malo. Paso tampoco me no hay ni un treat de vas a botar con lo oscuro o algo así na. Más bien nanta bien puntrabo mané de una bota que me shibo que nacen, o sea, no bota pileo eficaz, que bota papia. Y en otra cosa, hopi interesante para mostrar anto para explicar de cultura. não, então eu sei se eu não estava da cana, mas eu bisa não se pariente com os cursos. Cada vez que me cana passa, vai não. Hey. Like, Black Power. Like, botei aqui banda então, não stay aqui na. Black Power. Anda dale sini aqui, Wakanda forever. No, hopi master. Agora aqui nós vai ter persona, invitado. Se chama Alexandra Sasha. Porta por cinta aqui banda, não? You have to go to their side. That side. So basically during the project we talked in English. However, this is a really special person because she can actually speak in Spanish. So you can either do it in Spanish or English. So Sasha, welcome. Can you tell a bit about you? What did you do during the project? And What yeah, did you what find about Curaçao? Curacao also Here. What did you learn from us? I don't know. Should I say hello? Yes. introduce yourself. Hello. Should I? Yes. Okay. Hello, everyone. So my name is Sasha, or my full name Alexandra, but yeah, my family and my friends, and now you're all my friends, so you can call me Sasha. I'm from Estonia. I'm 26, and in this project, this project is implemented under the name of the NGO that I founded a few years ago. And in this project, I was in the role of facilitator, helping 3 young girls who came to me like around 1 year and a half ago to write their first Erasmus Plus project, to basically support them in the whole process, starting from writing and finishing with the implementation that we had here during this week. And yeah, basically to make their life easier in this project and support people in a way that I could. And what I found about Kòrsou team, I don't know what to say. Did you know something about Curacao before knowing that we were part of the project or not? Well, What did you know about us?
To be honest, I didn't know that much. I just knew that you exist, guys, and that's it. I knew that I knew geographically where it is located, and I knew that it's kind of close to also like Latin America. So I knew that there is some influence about that. But I was actually very curious when I saw in the participant list people that actually were born in the other countries. I was thinking like, okay, how it's gonna be? I was very curious about that. And but yeah, I mean, basically, whatever you were You sharing. mean within our group? Yeah, within your okay, group. okay. Yeah, Okay, because okay. yeah, I saw that there was one guy from Colombia and one guy from Venezuela, and I was thinking like, okay, are they like Colombian and Venezuelan, or they are also like Curacao, or how it works? That's how it works. That's exactly how it works. From there, but from there as well. Yeah, and also you, Saron, as well. You shared about your background and the mix that you had from your family. Yeah. So for me, it was kind of like I felt that we share these things in common somehow because of this situation in Estonia that we have with Estonian speakers and Russian speakers, that we also sometimes struggle with identity, or we don't know to answer who we are. Like if my first language is Russian, should I say that I'm Russian? Should I say that I'm Estonian? Or if I'm Russian, speaking Estonian? So I think that was one of the like most interesting aspects for me, because that topic is important to me. But then whatever you shared was new to me. So, but of course now, after getting you guys better, getting to know you better, I would like to visit Curacao and to experience like all these traditions and stuff. Yeah, I mean, but the culture is very different from ours, though. Yes. And do you think that we actually achieve the goal of the project as team and as a group, the 30 members as a group? Yeah, I guess so, because the goal of the project was basically to create a space where the young people can exchange their opinions on the topic, when they can learn from each other and have basically the safe space to be themselves and, yeah, to share their opinions and points on the topic. And I think we had this. I think we had a lot of space for doing that, both during the program and in informal time. I think the critical thinking can be also developed differently in different times of our lives, basically. Like we think differently. We don't think the same way when we are 20, 25, 30 and stuff. So, but I think for the time that we had, I think that we succeeded in a way. Yes, me too. Yeah. And I mean, that's actually my question for you guys, because You did. You actually did succeed in it. It was probably the best experiences I've ever had. And I wasn't sure what to expect, to be very honest. So I can honestly say it's life-changing to go with something. For me too. Maybe for Chandler. Chandler, you wanna say something about it? Yeah, no, this experience has been like life-changing for me, definitely, with all these different people, getting to know them, and also like I said before, just opening up my mindset to possibly, living in Europe, studying in Europe, and also just like forming connections with new people. And I think I'm gonna try to maintain those connections into the future. Your question, that what's the question again? If we achieve the goal? yeah, basically for you. Well, my goal was pretty clear since the beginning. I explained it already. So making connections, because I'm planning to come to live to Europe soon. So having friends around in Europe is always nice. So you can also have someone showing you around if you go visit somewhere else. And about the critical thinking part, I think it helped me like think through things without going always behind the obvious path. So and all the activities had a challenge behind it, certain difficulty behind it, and it keep you thinking. So it was a good exercise for the mind. Being in the venue, also explained that the venue creates like the safe space for us to actually get deep into the like disconnecting from these other parts of the city, the like noise, the distractions, and actually living the moment and living the challenge, the experience that we are trying to focus on. And so the environment fosters the that wanting to be in the challenge,
Yeah, I just wanted to say that this thing that you're mentioning about like making connections and critical thinking, I kind of believe that they come together because as the other day during one of the activities we discussed what are the soft skills or what is the set of the skills that you actually need or have while critically thinking. One of them was communication. And so even if you're planning, for example, to come to live in Europe in the future, you already know that you have a bunch of people who are ready to help you. And so you can also analyze more perspectives and ask locals and stuff. So I mean, this part of the communication skills. Bless you. Bless you. Dios criavo. That's how we say it in Paviamento. ¿Cómo? Dios criavo. Dios criavo. Yeah, It's exactly. like about something about God. Yeah. Literally translated. Yeah. So basically, yeah, this part of communication is gonna stay there. I think from my side, on a daily basis, especially at work, I use a lot of critical thinking. So I kind of like help you guys whenever you had some questions related to that. But on the other side, the first project that actually helped me was the one in Croatia. And I saw how easy it is to communicate to each other, especially if there are differences between cultures. Like for example, I always ask you guys and other members of other countries, like for example in Italian and Russian, like can you say something in Russian so I can see it to you whenever we go to eat or whenever I see you in the morning, like dobre utro and many other things. So Very good it's pronunciation. so it's really nice, like that thing that whenever someone from another country says something in your language, you can actually like welcome that people way faster than usually. So I try to do that during this project, and I really see the consequences of it. It's only good consequences. So if you want to like adapt to other cultures, other languages, just try that, and I will for sure know that you're going to succeed. Maybe Sasha wants to say something. So here we have Alexander from Latvia. From Latvia, yeah, 22 Yes. years old. I'm a leader of Oh team. God, this guy is already a host. Yeah. So talk like this, or otherwise I can really actually record the audio. So whenever you want to talk, just put the mic near to your mouth, like this. Like this. Okay. Yes. Yes. Yeah, man. Just tell me about your experience here. What did you experience, and what did you expect from the members of Curacao? Was it the first time that you hear about such a country? This is the first time that I knew about your country, about your like Culture. Yes. Uh-huh. And when was the beginning, when we arrived here, and I understood that I have a room with you, with a Kòrsou group leader. So my first thought is about, how can I speak with him, because my English is not good. So what I will do, man? And when I met you, it was really nice, really great. I like you, man. So I think it was really easy between you and me, because I really actually try my best to like knew some words or know some words in Russian. So every time I see you like waking up, I say dobre utro, drug, and something man. related to that. And besides that, I think you are like, your energy it's like compared to mine, it's here. So you actually motivated me to give more energy into the group. And I think you're like in general in the group, you are a really, because you are the leader also of the Latvian team. So I think you're really a really good person for that specific position. Yeah, man. I also think that in my life I behave like a leader, because I like to solve problems, to communicate with people, to motivate them, to support them. So yes, man. I think this как бы это типа место, не место, а роль. This position is for me, man. Yes, Kirill, what do you want to say? Вот. Was
What's the topic? Представься. So yeah, I'm Kirill. I'm Yes. Yeah. right here. Okay, Yeah. sorry. I'm Kirill. I'm a member of Latvian group, Latvian team. So yes, about the project and In general, in general, Curacao, Curacao. cultures. I love Curacao. You are very, you're really nice. Everyone in your team is very nice and outgoing and open-minded, and it's very. I'm enjoying every chance I have to talk with you. It's nice. So, about the project in general, project went very well for me. I can definitely say that something in me maybe changed, and that I got a lot of new experiences. How did you experience the project and like these days? Like we had how many days here? Like 7, 8 days. 8 days here, especially because you are one or basically the youngest one in the in the group. How did you manage to experience that? How did I manage? Because you are 17 and I'm 29, so it's basically 12 years different, and Well, we actually like talk a lot about a lot of things, and I actually wanted to know your opinions and how do you actually think about certain topics, but how did you actually experience everything during this day, sorry. I experienced it well because I always was a type of person to say his opinion, to try to defend it. If I had a chance, I would debate, but in Latvia, it's not like really a big thing. And I mean, even if I was 16, 15, or 14, which is not possible for the project for sure, but I believe that age is not something important in this topic because people are just. Can be very different. People in 40 can be like not okay with expressing themselves, and people it's like 10, okay, not 10, but the 17 can be good at this. So it's not about age, it's more about the experience and the people they are. All right. We have 2 other members, specifically from Italy. We have Pasquale and Renis. Renis, can you introduce yourself and just, explain a little bit about the project? What do you think about it? And actually about experiencing or sharing these days with different other members of other countries. Yeah, so I'm Renis from Italy, and we were the last 2 members that joined these groups. And yeah, we are me and my friend are both from the same city in Italy, and so the you said the experience I think this was this project in a whole was a really good project for all the activities or the workshop, because it's actually my first project where our group, like the Italian group, had to make a workshop by ourselves, and I liked it really a lot because every group had to make their own. And also yesterday we went in Tartu to to show our workshop to the Tartu people, and I also think that's a really good activity to do. Hello, I am Pasquale, and I'm also from Italy. And I have to say, from the start, that we've known about this project. It was pretty hard to come here, but we've found the way by traveling a lot. And I have to say, I think I can talk for the both of us. We really enjoyed this project and all the people in it. I discovered about the existence of curacao, which I've never heard before, but it's like an exotic meta, almost like Hawaii. And yeah, the people are great. All the teams are united. I know that in some projects, like national team divide, and they talk with themselves. But in this project, we were really united, and the leader Alexandra did a really good job to connect all of us together. Well, it was not only Alexandra, but it was the whole Estonian team, I would say. So
we have another Estonian in the table, which is Artur. Artur, can you like say something about the project? How did you experience it, and how did you actually experience these days with like living with other people from different cultures? You know, this is my first time on this kind of project, and I really like it. It's like getting off of your comfort zone because there's a lot of people from other countries. They have different cultures, maybe different jokes and that stuff, and that's very interesting to know. And when we have like country's evening, everybody talking about this country, their culture, it was very like wow, because we don't have this in Estonia. We have kind of like this in Estonia. And that was very interesting. Like when Latvians was talking about their country, they have, you know, for Christmas these cookies. We have kind of same peppercorn, but we have like another ingredient in there. This was kind of similar and funny. All right, thank you guys. I really appreciate it. Thank you, Alexandra. Thank you, Lisa and Kira, and Dasha. Exactly. I will share you guys the link whenever I post this. So. I mean, the first hours is in Papiamento, but after that you can check the ones in English. So thank you so much. Thank you for being part of the project, and thank you for being part of the podcast today. Now I'm gonna change it to Papiamento. Danke na bosan paturkos. Mira espera bosan gusta episodio awe. Si bosan que busca más información tocante el proyecto ng aquí, bosan por tomar contacto con nos organization, con the Ocean of Knowledge. Bosan por reach out na Guido Royer. Bosan por mandarnos un DM, un email seguro, entonces nos lo contestamos. Si vos que forma parte a través del proyecto na así aquí, caminda nos by diferentes países nang by experimentar otra cultura nang, otra comida nang, anto siña tocante un tópico específico. Please toma contacto con nang, anto hope chance bolo forma parte del grupo de Kòrsou para representar Kòrsou en el proyecto nang aquí. Kora like, kora subscribe, kora comment di bawah ke bahaya di episode aquí. Anto mito espera di Wapu sang un otro día. Anto kora bong, stay Wapu.